Hi dear learners, Assalamu alaikum. This is Mukta. Welcome back to my channel. And today I am going to discuss about some conversational sentences. So আজকে আমি কিছু সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইউজ করে থাকি বাট বাংলায় বলতে পারি কিন্তু সেগুলোকে আর ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে পারি না। এবং তোমরা যারা বিগিনার আছো এই ভিডিওটি অবশ্যই তোমাদের জন্য, কারণ তোমরা এই ছোটো ছোটো সেন্টেন্সগুলো দিয়ে তোমাদের স্পোকেন ইংলিশটা স্টার্ট করতে পারো। তাহলে চলো শুরু করি। প্রথমে আছে দেখো, আমরা যখন কোনো কিছু খুঁজি, আমি তাকে খুঁজতেছি, সে আমাকে খুঁজতেছে, আমি আমার বই খুঁজতেছি, আমরা এই ধরনের অনেক কথা বলে থাকি। সো কথাগুলোকে আমরা কীভাবে বলবো? প্রথমে দেখো লুকিং ফর মানে হচ্ছে কোনো কিছু খোঁজা। তাহলে এবার আমরা কিছু সেন্টেন্সেস দেখি। আমি তোমাকে খুঁজতেছি, আমি তোমাকে খুঁজতেছি। আই এম লুকিং ফর ইউ। আমি তোমাকে খুঁজতেছি। সে তার বই খুঁজতেছে। হি ইজ লুকিং ফর হিজ বুক। হি ইজ লুকিং ফর হিজ বুক। সে তার বই খুঁজতেছে। আমি আমার জামা খুঁজতেছি। আই এম looking for my dress. আমি আমার জামা খুঁজতেছি। I am looking for my dress. আমি আমার জামা খুঁজতেছি। সে একটা চাকরি খুঁজতেছে। She is looking for a job. সে একটি চাকরি খুঁজতেছে। তারা তোমাকে খুঁজতেছে। They are looking for you. They are looking for you. তারা তোমাকে খুঁজতেছে। তাহলে তোমরা এভাবে লুকিং ফর দিয়ে কিছু সেন্টেন্স তৈরি করো এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাও। তারপর আছে দেখো ফিল লাইক। ফিল লাইক মানে হচ্ছে কোনো কিছু ইচ্ছা করা। সেই ইচ্ছা করাটা কেমন? যেমন ধরো বললে যে আমার চা খেতে ইচ্ছা করতেছে, আমার বাইরে যেতে ইচ্ছা করতেছে। এই যে ইচ্ছা করাটা, এই ইচ্ছাটাকে আমরা কোন ওয়ার্ডে ব্যবহার করতে পারি? এই জন্য আমরা ফিল লাইক ইউজ করতে পারি। তো ফিল লাইক থেকে এবার আমরা কীভাবে সেন্টেন্স ইউজ করবো চলো দেখি। আমার চা খেতে ইচ্ছা করতেছে। আই ফিল লাইক drinking tea. I feel like drinking tea. আমার বাইরে যেতে ইচ্ছা করতেছে। I feel like going outside. আমার আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা করতেছে। I feel like eating ice. I feel like eating ice cream. আমার মুভি দেখতে ইচ্ছা করতেছে। I feel like watching movie. I feel like watching movie. আমার বল খেলতে ইচ্ছা করতেছে। I feel like playing ball. I feel like playing ball. সো তাহলে এভাবে ফিল লাইক দিয়ে তোমরা কিছু সেন্টেন্স তৈরি করো এবং দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। এন্ড সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।